Так, ну что ж, всем привет. Продолжаем наш стрим по игре Dragon Age 4. У нас следующее задание — завербовать охотницу на драконов. Кого возьмем-то с собой? Приветики! Hey. Здорово. Похоже, им пришлось и сладко. Яп! I'm Rook, here to help any way I can. The Lords want to hit a cave on the coastal cliffs. Big Vincimer makes her lair there. We get her out, the Lords get in, we go home and get drunk. Might be more on Tom. Куда встаешь? Лежи. She seems nice. So, what's the plan exactly? Да в чем именно заключается? Зайдите к пляжу. Ух ты, она в купальнике сейчас будет, да? Будет? We'll find the bait on the beach.
So, what's the plan exactly? Так в чем именно заключается наш план? Lure the Vinsomer out. Нам нужно выманить Винсомера. She comes out to eat. My partners loot the lair while she's out here. We'll find the bait on the beach. You said the dragon we're dealing with was a Vinsomer. Yeah, blue with the yellow belly. Breathes lightning. Oh, one that breathes lightning? I've heard stories. We're not fighting her. Lords just want the horde in her lair. You got it. Right. Аж сейчас не может это использовать. Ага. Сюда еще вернемся. Я понял. Я понял, все я понял. Так, подождите секундочку. On Tom ahead. Впереди Антам. Будьте начеку, они никого не щадят. А, They have Gatlock cannons. Та-та-дам! This is not your land. Та-да-дам! See that? Bad guys. Почему? Ну он меня не это. Finish it. Финишим. Правда, она сказала финишит. Это задолбал. Че ты по мне прям фигачишь? А-а-а! У него прям самонаводящие, смотри какие. So, Готово. no problem fighting. То есть ты не против сражаться с другими кунари? Vervain. I don't follow the Kyun. Do you? No. But you've got the Darsam, the arm ropes. Sure. I wear a lot of stuff. You don't get to tell me who I am. Doesn't matter anyway. The Antom don't follow the Kyun either. Not anymore. So what made you want to work with us? I don't. I thought you wanted us here to help you. Я не кросс. А почему я жму на левой цитерле, и ничего не происходит? We're not fighting the dragon? No. Vinsomers eat big game, usually sea life. They're not hostile unless you do something stupid. Like, poke around in its lair? Right. So we lure her out, then the lords go in and grab anything shiny. But you do kill dragons, right? You're a dragon hunter. I kill them when they need killing. This one doesn't. Золотишко приобрели. All right, beach is up ahead. Так, пляж впереди. You said we'd find bait here? Bait'll find us. Come on. How is the bait gonna find us? Look, deep stalkers. Knew they'd find us. The deep stalkers are the bait? Yup. Why are you making me feel sorry for them? Quite a few of them. Dragons have big stomachs.
Она меня не хилит почему-то. Нафиг я ее тогда взял? Watch out. That's their pack leader. Take her down. Ну ладно. That's a problem. Nice one. Да что ты такой кривой-то? I think that's the last of them. Now what? Now I get the fire going and make our dragon dinner. And this potion will put her to sleep for a few hours. But we gotta get her attention. Use the horse. Помогите Таш приманить Come дракона. on, she'll be here soon. So, we held up our end of the bargain? You did okay. Таш, 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 Таш. So, what do y'all do? Right now, we're trying to чё defeat за the evil god monsters and their blighted dragons. What? That can't be right. Dragons don't get blighted. They're smart enough to avoid that crap. However, it's happening. The gods are using the blight to force dragons to attack people. That's messed up. Somebody needs to stop them. Все, блин. I left the horn right up there. Рок остался наверху, вон там. Да! Ду-ду-ду! There you go. A toss curry. Ля, где он? Куда теперь? Anton might be there. I want to see what they're doing. If it's anything the Lords of Fortune. Ну давай, веди нас, чё? She responds to the horn? This time. You've fed her before then? Took a while to get her used to it. It sounds like you've got her trained. You train a dog. You reach an understanding with a dragon. День 4. Погода ясная, тепло и влажно. Ниже по течению ручьев были еще крупицы золота. Завтра попробую залезть на утес. Думаю, рядом есть крупные залежи. В округе опять ходили воины Антама, но их легко обойти. Ёп. Так, а куда нам дальше-то тут? Сюда, сюда, сюда. Vincimers are clumsy on land, better in the water. They cut the surface like a knife. They swim? They dive down after prey like a giant bird. Sometimes they stun schools of fish with their lightning, gulp them all down in a single bite. That was close. Maybe too close. Она пролетела совсем рядом, даже слишком. Might also be her way of saying thanks for the food.
Someone built an entire fortress and then left it empty? This used to be a big Grey Warden outpost. They left after the Darkspawn stopped coming. А что надо сделать-то? Во-первых, до чего тут? В разные стороны, если их развернуть. Что это даст? Я не знаю. Просто для чего мне это? Блях, муха! И на ту кнопку нажал. Yep, that's the on Tom. Let's check inside the fort. I want to see what they're doing. Ага, давай, дракон сюда пойдет, нет? Нет. More on Tom. You're not even supposed to be here. Ranged incoming! Done! Weak dust people? I'll show you weak dust people! Come on, let's keep looking. So the Untarmed took over the outpost after the Grey Wardens abandoned it. Yeah. Ravane and the Canary were at peace forever. Then the Antom broke away from the Qun and invaded. The Canary builders are part of a different caste. They didn't break away. So the Antom take over old forts like this instead of building their own. Обычный серый 85. Ну, он лучше все равно, да? Все равно лучше. Обыщите форт. Надо тут что-то найти. Ваши приказы не изменились. Используйте сети, чтобы спустить дракона с небес. Затем привяжите его к рукам. Делайте это и приведите Антом к славе. Grapples, nets. The Antom are going after the Vincimer. Is that bad? She can deal with that, right? Not after I drugged her. Come on. They've been watching. They knew I drug her to make her sleep. Assholes! Time to fight! Got him good. Хорошо, хорошо. Так их, так их. Так их рук. Это не твоих рук дело. Так, а вот эту хрень надо как-то... подтянуть. Сегодня пришел новый приказ. Мы покидаем крепость. Больше никаких порождений тьмы. Слишком большие затраты на содержание. Поверить не могу, но хуже всего то, что Топс переводит в проклятый Фералден, а меня отправляют в Вейсхаут.
Не знаю, как я справлюсь без нее. Мы вместе самого просвещения, посвящения Топса Мел. Проклятие. Проклятый Фердоланд, страж Мел Караву. Не надо мне оказалось ничего подтягивать. Надо просто бежать вперед. Да ёп. Да что такое не пробивается, бля, ни в какую. Ребята, что за фигня? Абракадабра, говорит. They're hitting us from afar. Как мне туда попасть? Как мне вот на сундук этот попасть? Что-нибудь можно придумать? Ёпта, блях. Конечно, да. Мне надо как-то попасть сюда. Ну как? Как мне туда попасть?
Так, допустим, вот мы сюда зашли. Тут никаких нету, да? Кто-нибудь знает, как запрыгнуть? You got it. They haven't seen us yet. We can run. Hey! Ля, какой мужчина. Накачанный. I brought her down. She's mine by right. Makara. Mara Namra Benarie Bala. Atash Martarost, Asitarala. Kyuto. Yunasi Beshidan. Адабра-кадабра. Tarala. Come on! Вперед! Видит Бог, я этого не хотел. We got Да чё ты? Ладно. So, Блин. you breathed fire. Значит, ты можешь дышать огнем? Еп. how? Were we supposed to know this? 'Cause I don't remember you mentioning. Куда как можно было? We can talk later. Let me know when you're ready. Зря только ману The pins on потратил. the dragon. Does she know we're trying to help? No, she's pissed. We don't have to fight her, do we? We can run. I don't think she'll chase us. Я хоть на дракона посмотрю. Круто.
Че, может, отпустим? Отпустили. As one dragon flew, Когда один дракон улетел, чтобы спокойно прокрутиться в мир снов, another другой вот-вот собирался проснуться. surviving Antam Выжившие браконьеры Антама известили своего лидера Кунари, что дышит огнем. Tosh and the team Вскоре Таш с командой обнаружит, что на них ведет охоту король-дракон. Ну, мы-то, я надеюсь, тут ни при чем. Молодец, Таш. Мы стащили блестяшки из пещеры, пока ты отвлекала большую страшную драконицу. Так, Рук, Варик рассказывал о тебе. Вижу, в этот раз он не приукрашивал. Меня зовут Изабелла. What did you find in the cave? A lot of dragon shit, gold, some fancy trinkets, and this. Куча драконьего дерьма, золота, пара красивых побрякушек и вот это. Штука волшебная? Looks like a rune. Does it do anything? Shit, I hope not. It conveys knowledge. Well, Она передает знания. there's a magical explosion. Ой, теща пришла, походу. Change the world. Rook, this is Shathan. She's our expert on Canary artifacts. This piece predates the Steel Age by centuries. It comes from an earlier attempt Это at settlement, шаттан. one that left no survivors. Она рогатая, он рогатый. Used your fire. What? No. Were you seen by the Antam? You promised you would be careful, Evatosh. You need to be away for a while. It is good you are joining Rook's team. I'm what? Я что? We're looking for a good dragon hunter. That would be you. Yeah. Our contact here said you'd agree to join us. Didn't Shathan... I thought you and your mother had agreed on this. Nope. Whoops. Упс. Well, you'll work it out. You always do. Ну, если из всех этих выбирать, то вот это, да? Самое. Pleasure doing business with you. Mother. Рогатые же нам не нужны. What did you do? I thought you would enjoy the chance to work with Rook's team. Do you not wish to Рогатые, наверное, у него и выросли от таких. Of course I do. I might have decided to join on my own. Maybe after you talked to me. I talked to you about not using your fire in front of the Antam. Ой, надулись. I will prepare potions for you to take. Я приготовлю тебе в дорогу зелье с имбирем и лавандой. Или лавандой? С имбирем. Ginger. Hassam Vinek. Как пожелаешь, You Брук. will keep her safe. Присмотри за ней. Рук, Брук. Ха! Нормально, она фейс скривила. Она мне нравится. Your mother doesn't mince words. I like that. Yeah. She's a lot. Anyway, welcome to the team. В любом случае, добро пожаловать в команду. You wanted, but we could really use the help. I'll get my stuff. Hey. It is. Sorry? Что? Join your team. It is what I wanted. Glad to hear it. Ну нормально, чё. Сколько у нас уже их? Сколько? СССР. The Antom hate magic. They always talk about how much better Kunari are than everyone else. Now they worship elven gods for power? Hypocrites. But it explains why they pushed so hard into Ravane.
With this, Demeter's Crossing and the Blighted Dragons, and everything else we're all dealing with, feels like we're at war. A lot of little wars. Кажется, что мы ввязались в войну. Во множество маленьких войн. Didn't take the gods long to attract support from all the worst people in Thedas. They're offering power to anyone who wants it. The Venatori and Antam won't question what it will cost. So how do we fight back then? We don't have an army, but we do have allies. Like the Veil Jumpers. After Demeter's Crossing, it's personal for them. The Shadow Dragons, particularly after we helped save their city. A debt the Viper will repay soon. Also, Lady Morrigan requested a meeting at the Cobbled Swan in Minrathous. Could she have found some trace of the gods? Probably. Morrigan doesn't visit crowded taverns for fun. I also heard from Grey Wardens out in the Hossberg wetlands. Antoine and Evka. Так, попросите зрителей поделиться трансляцией, пригласить друзей. I bet it involves the gods. Слышали, ребят? Там происходит нечто странное со скверной. Наверняка замешаны боги. The First Warden hasn't been thrilled with how I'm carrying out my duties. So you're a new one, huh? If we go to the wetlands, I'm hoping the First Warden's safely over in Weishaupt. Couldn't say. Still, you can't get in any more trouble with the Order than you already are. Какая-никакая, но зацепка. Gillenane has laid low since we hurt her dragon, but the blight spreads rot wherever the gods go. And no one's better at tracking blight than wardens. Morrigan and those wardens feel like our best leads on finding the gods. Are they really gods? Or just ancient mages? It's not clear. They're gods. In their power and wrath, at least. Lucanis, you're back. Луканец вернулся, да. Good to have you back. Хорошо, что ты снова с нами. Professor Emmerich Volkarin, our Fade expert, and Tash, our dragon hunter. They joined while you were away. Hey. Привет. Right. Not everyone has met. Ну да, не все еще познакомились. Dragon hunter. Это охотница на драконов, yes? Iso could have used you. Ревизу пригодились бы твои умения. Как там обстановка? It's just people blame you for what happened. Жители винят тебя. But they did not have to make that choice, knowing what the gods are capable of. There was no recall. Still, it changes things. How could it not? But you're back with us. Yes, here to stay. Good to have you back. Whatever the circumstance. Хорошо, что ты снова с нами. Everyone needs to be Мы все должны действовать сообща, иначе нам не победить. After what they did to Treviso, I want these gods to fall. I don't see anyone else with a better chance than you. My blade's yours until the end. Great. Let's follow up on some leads. Отлично, тогда проверим какие-то зацепки. I'll send word to Antoine and Evka. They're holed up in a town called Lavendel. Everyone else should rest up. Be ready to move when I call. Never easy, is it, kid? What do you mean? Making the big choices, then living with the consequences. О важных решениях и о том, как жить с их последствиями. I don't think it ever should be easy. Вряд ли когда-нибудь будет легко. It's easy, you're not the right person to make those decisions. It needs to be hard. That's how you know you're taking it seriously. And that's why I recruited you, Rook. You get that. Not everyone does. Anyway, you've got a meeting with Morrigan to attend, and dealing with whatever the Wardens found. All this chatting is taking it out of me. Think I'll rest for a bit. Good work, Rook. You'll find your way through this. I know it.
С помощью команды Таш кунарийская охотница на дракона выманила дракона из логова, чтобы ее товарищи с повелителей Фортуны могли украсть ее сокровища. Когда браконьеры Атома пытались забрать одурманенного сонного дракона, Таш защитила его и показала, что способна дышать огнем. Таш присоединилась к команде, а выжившие воины Атома бежали к своему лидеру, королю дракона, с вестью о редком огнедышащем кунарии. Так, ладно, это все шляпа, нам нужны навыки. Где мы? Ничего себе, короче. Ну, как раз через 2 левела мы сможем апнуть вот этот вот. Ну, круто, чё, круто, круто.
had me followed. Inquired about. My uncle once saw the Да, блин. Why does everyone call him the Viper? Далеко... Что тут постоянно вечно дождь идет в этом городе? Please. Hey, Tosh. When did you start breathing fire? When I was a toddler, started doing it like burping. Time to finish this. They've got us at range. Nice hit, Rook. Хороший удар, Рук. We were talking about something. Hey, Tosh. When did you start breathing fire? When I was a toddler, started doing it like burping. Diaper changes must have been exciting. My mother would do it outside. She'd splash me with water first. And you were okay with that? You didn't fuss? Nah, I liked the water. Cool, sharp. Learned to swim before I learned to walk. And now a dragon. What's happening? Some people lost their homes. I wish there was something I could do. Why did Morgan want to meet in Minrathous? Isn't she helping the Veil Jumpers in Arlathan? Indeed. But today we have a guest, and she Здрасте. needed the anonymity that only a city provides. Well, look who it is. Good to see you, Lace. Rook, you remember how Varric and I served the Inquisition? Well, this is Inquisitor Llewellyn, the woman who led us all.
Так вот, это инквизитор Лавилан. Именно она вела с нас туда. Приятно познакомиться. It's an honor to meet you. Relax. I won't be trying to arrest you like the first warden. You heard about that? Dorian Pavis is an old friend. He filled me in. Indeed. You have had many eyes upon you, Rook. Morrigan and Harding have told me about what you've accomplished since taking over for Varric. You've put together an impressive team, and you've got the best chance, maybe the only chance, to stop Elganon and Gillenane. У тебя впечатляющая команда. Вы наш лучший, а может и единственный шанс остановить богов. I won't let you down. Don't worry about me. Worry about the people you've recruited and about the people depending on you. I'm asking you to take down a pair of gods. Я прошу тебя убить двух богов. Do that if you're worried about my approval. But if you listen to your friends and remember the people you're fighting for, you'll get through this. We've got the makings of a good team, I think. We'll do our best. And while you do so, Rook, the Inquisitor will do her best to ensure that the a daunting prospect. It's that bad? If not for the Inquisitor. Если бы не инквизитор, Юг бы уже давно пал под их натиском. Она не сидела сложа руки, пока ты создавал команду. I have a team, but not much in the way of forces. If there's any military support you can spare. I'm sorry. Our forces in the south are stretched thin already. And I'm afraid the Grey Warden leadership doesn't think much more highly of me than they do of you. The Inquisitor did not come all this way to leave you with empty words, however. She brought something no one else could. A wolf statuette? We've found others like it in the crossroads. Where'd you find yours? I found it right around the time Solus's ritual failed, when he was pulled into the Fade. We've examined the magic, and it's tied to the veil. To him. Somehow. Solus is ancient, and his magic is part of him in a way far beyond that of mortals. I suggest you take... Я предлагаю отнести ее на перекресток и проверить, не вызовет ли к ней маяк. Возможно, она расскажет что-то о твоем новом союзнике. Right now, Solus is giving us the information we need to track down the gods. Yes, he is a vital source of information and advice, just as he was to the Inquisition before. He is the Dread Wolf. He led a rebellion that lasted centuries. How many alliances do you think he has made and broken? Solus was... important to me. If this statuette helps you understand him, if it uncovers something that... Honestly, I don't know. I wish I did. But this feels like a part of him. And whatever he and I once were, I think... I hope... it might help you. We should go, Inquisitor. Right. Always, Inquisitor. Rook? Ну погнали, чё? If I come across... Thank you. Рук, а мне слышится Брук. Был бы Варик и Брук. Father gives me an allowance and I barely use any. I could donate. Я надеюсь, нас отвезут.
Then Strife said we should monitor the situation in the crossroads. So, of course I volunteered. Вообще никогда не опаздывает. To other shores. The deeper currents. Ready for a fight? Еще есть? Вроде нет. Вроде пока что нет никого. This is a weird question, but do you think I could sit on your shoulders in battle one day? Why? I could shoot at people and you could axe them. We'd be walking artillery. Unstoppable. Oh. Oh. Yes. Хосбергские топи. Rook, Рук, добро пожаловать в Хосбергские топи. Я приложил и чувствую себя как дома. Sense blight before we were through the alluvion. Я почувствовал скверну, прежде чем мы прошли через... В этом-то вопрос, не так ли? Точнее, из множества вопросов. It's not strange to find a corrupted patch of forest or swamp. Скверна, короче, всегда тут была. Is the sudden surge of blight through the Hosberg wetlands. Much like the village you found, the blight here struck too quickly, and in strange forms. It's choked the whole area, and the local village, Lavendel, was caught in it. But they're survivors. We can be grateful for that. Но здесь есть и выжившие. Мы можем радоваться этому. If there was a place that needed wardens. Then here we are. As far as we can tell, the gods you're chasing weren't here directly. If the blight's really changed, then the changes are widespread. As for how much? I can almost sense something in there. Another sound under the blight's usual song. Sensing the blight is one thing. What you're saying is concerning. When we met, you tried to block the sound out. Now you hear too much. If it helps, that's what we're here for. Так, главное, чтобы это помогло делу. Затем мы и здесь теперь начинаем беспокоиться. Okay, this all sounds awful. And we're standing in the middle of it. Which is normal for me. We know. So what's the plan? We heard rumors of the surge here and volunteered to investigate. The first warden expects a report. Soon. If we want proof the blight's changed, then this place is where to find it. But the way the blight left the village, we've had our hands full just keeping it back and helping the sick. You need more to study. Yes,
The odd growths the blight has formed, like boils, they surround Lavendale. I need more samples. Да, вокруг Лавенделла образовались странные скопления скверны, будто гнойники. Мне нужно больше образцов. Я этим не хочу я этим заниматься. Давай подробнее посмотрим. Вы изучаете скверну. Вот так. Образцы, какая мерзость, фу. Ты, пожалуй, иначе и не скажешь. Возможно. Just be careful. Просто будь начеку. Last time we met, you dropped a building on a pack of darkspawn. You might know me too well. Get back when you can. Так, уничтожьте гнойники скверны. Торговля. Oh, hello. Малой, что ты мне можешь наторговать? Походу, ничего, что? Вот только... You're here to help. All right, let's find those boiled samples. Looks like there's caves on the far side of the village. We can start there. On your way? Got food if you're looking. Not much to forage out there. Ну, допустим, купили. Make sure. Открыли. Где это все смотреть? Ну вот купили мы. И как, допустим, что-то сделать здесь? Можно, нет? You're all set. Не знаю. Так, слушайте. You're all set. Lavendale Village. This can't turn out like Demetta's Crossing. But this place might recover.
There. That's our blight boil. Got a sample. Guessing they'll need more than one. I've seen how Antoine performs experiments. А, они их. Fine. Ой-ой-ой. Не хочет она меня хилить. От слова совсем. Got the sample. Ugh. This is a weird question, but do you think I could sit on your shoulders in battle one day? Why? Dog spawning. Everyone ready? 930 левел. Обалдеть. Да дай тебя ударить-то, блядь, ты посмотри, что делает, а? Yeah, I'm good. Anyway, where was I? This is a weird question, but do you think I could sit on your shoulders in battle one day? Why? I could shoot at people and you could axe them. We'd be walking artillery. Unstoppable. Oh. Собака! Лечи меня! Your turn. Take your blight with you. Every one of these gets us a little farther. Сжигаем? Got it. You hear stories of blight in Ferelden. I'd seen bits of it, but not like Demetta's Crossing.
Not like here. Мне кажется, мы тут что-нибудь найдем, да? Yes or no? Нет, мы тут просто немножко зачистили. Просто зачистили. Что ж, ладно. About to get fun. Да что ты? Here we go. Trouble nearby. Making the rest of us look bad, Rook. Круто ведь? Конечно, круто.
Привет! Рад тебя видеть на стриме. Как твое настроение? Привет, 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 привет. Как делишки, как детишки? Да, тоже потихонечку. Вот сижу в ТикТоке, разбираюсь. Да я вообще полез. Ужас. Ну чё, как тебе Silent Hill-то второй? Понравился? А? Silent Hill понравился тебе? Короче, в сраку этот ТикТок. Что там про чит-то опять? Очень нравится, я еще в больнице там. Крутяк. Мне боевка там не особо нравится. Ты бьешь, а они тебя в это время успевают перебить. А так, конечно, прикольно. Что заглянул? Как дела? Привет. Игрушка отличная. Хотя я в другие части и не играл. Nice. Таргета не хватает, согласен. Так, нам надо что-то сейчас будет куда-то в Е. А еще куда мы можем в Е? Не просто так же она тут стоит. Атмосфера, да, огнище вообще. А еще мне эти, бля, как там?
чучело-то эти прячутся постоянно. То под стол залезут, то за стенкой спрячутся, то еще куда. Тут пытаются привлечь внимание к серии игр новую аудиторию. Наверное, да. Куда мне здесь с нее шмальнуть-то? Сплошной пердичный. Можно и так сказать. А, наверное, сейчас вылезет, точно! Пасье. Хера себе! А это как он так? Да я промазал. А как я так умудрился промазать-то? А, стрим лагает жестко. Сейчас сделаю. Это все из-за ТикТока. Сейчас сделаю. Так, сейчас должно быть все нормально. Встать. Опа. Раз. Проверка связи. Все на месте? Раз, два, три. Да ё. А чё, надо, может, все равно куда-то шмальнуть? И еще один образец. Думаю, у нас достаточно. Да, давайте возвращаться. Пойдем возвращаться. Эфки. Я надеюсь, мы тут пройдем. Это прозвучит странно, но позволишь мне как-нибудь усесться тебе на плечи во время боя? Нормально. Ха, на плечи усесться.
Здесь 2 раза наш мальчишка. Погодите, а чё мне это? Сейчас чат перезапущу. Я думаю, что за тишина? Лагает? У меня не лагает. У меня на телефоне сейчас запущено, не лагает. А вот чат что-то да. О, все, час заработал. Когда бой лагает, сейчас поглядим. Ой, а мы что, пробежали? Мне наверх вообще надо. На зловещее пение. Antoine. Antoine. Антон, просыпайся. Yes, the blight samples. They're like nothing we've seen, or anything in the Warden records. And Rook, I believed you, but to hear it, I almost hear voices in it. The gods calling the blight. We knew things were bad, but if the blight's Вы знали, что дела плохи. more unpredictable than we thought. Супер, чё? I give Если вы знали... О, страж пришел. Я приказал тебе держаться подальше, или твоя вера стража больше ничего не значит? Что толку продолжать, действительно? Is there any answer that would be good enough for you? Rook? Yeah. Didn't think so. Rook knew something was wrong. I can hear it in the samples. The gods. He's telling the truth. The blight has changed, and that changes everything. It changes nothing. Your sensitivity to blight is useful, Warden Antoine, but you've had more than one snake in your ear. Твоя чувствительность к скверне полезна, страж Антон, но тебе нужно научиться выбирать, кого слушать. Вы не будете слушать, да? Поржем. I listen to the experts. Зачем слушать экспертов? Очевидно, что у вас все... Ну, писец, блин, даже прочитать не дают. If gods control the blight, we need to change how we approach it. Archdemons control blight, and we'd sense if one had risen. We'd make the sacrifices needed to fight it. But we... The blight has increased. Скверно стало больше. The time to lose focus. Wardens Evka and Antoine. Yes, but... Then report... That went poorly, even for a talk with... Такого я не ожидал даже от него. Мне жаль, что вам достался. Подонок. What an asshole. Как же он... People are gonna die for these tickets. Maybe. Возможно. So much for convincing the wardens. There's you, Davrin, me, and Antoine. We make it work with the 4 of us. You and Davrin work with your new friends. Antoine and I will track Darkspawn and the Blight. In so-called peace, vigilance. If we learn the gods' plans, you will too. The elven god of monsters. Эльфийская богиня чудовищ трудилась, не погладая рук. She'd taken the dark. Тут должна быть история диалогов или диалога. Диалог о диалоге. Had their glorious new army. The risen gods were ready. Восставшие боги были готовы. And they had just the И target. они выбрали нужную цель.
Что-то не так. Антон и Эвка пытались убедить первого стража, что скверно изменился, и в этом виноваты боги, но он отказался их слушать. Они рассчитывали на другую реакцию и все же не собирались отступать. Несмотря на приказ вернуться, Эвка и Антон решили продолжить расследование. Они сообщают, если что узнают. А нам на какую-то хренотень дали. О, 35 защиты, тут 16, 14 урон от способностей, тут 12. Значит, выбираем. Да, хорош. 19 апнули. He finally agrees to meet for a report, then he all but calls you a liar. Стоямба. Где? Сюда. Еще очко не хватает. Ну ладно, скоро аптим. 20-й. И скилл разблокируем. Зазеркалье. Антон в стране чудес. Вернитесь на маяк. Как нам по-быстрому это сделать? Сюда сразу никак нельзя. Так, подожди. Мир. Маяк. Мы же можем так? Хоп. А чё, так можно было? Это 10 часов, я просто так бегал. Офигеть. Calling wardens back from all over Thedas is a big step. Did he give any reason why? Not exactly, but I've heard rumors of a massive darkspawn horde on the То есть просто можно было тпшиться, а я полный путь проделывал. Да, ходит слух, что с ними архидемон. Равиль. Равиль и тут уже. We need to warn the wardens. Let them know what's coming. Agreed. Rook, if the gods have an archdemon. Если есть у богов архидемон, в преданиях стражи говорится, что появляется только во время мора. Похоже, правила изменились, и мы действуем вслепую. Надо выяснить, с чем мы имели дело. Пошли с Солосом советоваться. Это что тут? You cannot do this, Alganan. You swore that we would give up our commands when this horrific war was over. Our people need our leadership. If you're unwilling, leave. Our people must rebuild, and we must help unite them. So, we did not fight for freedom, but to conquer this land and our own. We fought to win, and now the Evanuris are as gods. I do not answer to Mythal's annoying lapdog. The people are afraid. They must believe in something. They need strength. And wisdom. They need gods who can protect them. We are not gods. You will learn that. Every lapdog hides a wolf inside. Крутяк, чё? That was strange. They were speaking Elven, but I understood it. I believe we have experienced a memory in each of our native... Полагаю, каждый из нас пережил это воспоминание на своем языке. Не просто какое-то воспоминание. And the mages who declared themselves my gods. Well,
Mine and Davrin's. И магов, которые объявили себя моими богами, то есть моими и Даврина. Я немного разочарован. Given what we've seen them do, I was expecting someone to do something epic. Right? It was so mundane. Nothing grand or cosmic. No setting fire to the sun. It was just talking. Politics. I wish they were monsters. Something grand and terrible. Лучше бы они были чудовищами, огромными и жуткими. But no worse either. They were people. And people can let you down. All right. What else can we take from this memory? Elgranon was hungry for power. Did anything he could to get it, and to hold on to it. Then Solus, furious at Elganon's installing himself as a despot, started his rebellion. There's another moving part in this. Mythal. She was keeping the peace. Mythal and Solus were close. The Inquisition found a temple to Mythal, and there were wolf statues everywhere. Не, ну этой игре определенно нужен дубляж. Тут слишком много диалогов. Так, а она выбрала Эльгарнана вместо него. Предала его. Эники-беники ели вареники. It sounded like Solus was loyal to Mythal. What did Elganon Одобряет, осуждает, одобряет. Mythal's lapdog? And then she grabs power alongside Elganon instead of standing for her principles. I'll be angry too. Angry enough to start a rebellion? That's not how he'd see it. He didn't destroy the world. Elganon did. Solus did what he considered necessary to stop him. Solus would try to justify what he did, but he'd also blame himself for what happened. Perhaps these murals aren't simply memories. They're what Solus wishes to forget. His regrets. That means they're a way to learn his weak points. Why are we worried about Solus? He's trapped. Right. But the Dread Wolf was the god of trickery. He's looking for a way out. Bet on it. Meanwhile, keep your eyes open in the crossroads. If there's a way to restore the rest of these murals, Solus would have kept it in his hideaway. It'd be nice to get inside his head for a change. Че, все? Поболтали? Ништяк. Так, поговорите с Солусом. Солярис. Ты же меня ждешь? Диалоги о рыбалке. How fares your battle? Как идет твоя война? Боги решили напасть. Были слухи, что порождение тьмы возглавляет архидемон. And you have questions. И у тебя есть вопрос? Ясен хрен. Хочу знать, как архидемон связан с богами. А еще мне надо понимать, как одолеть богов, если они объявятся. Я предлагаю сделку. Я отвечу на твой вопрос, если ты ответишь на мой. Валяй. Как там, серые стражи? Поняли, наконец, всю опасность? Их командующий идиот. No. The First Warden still refuses to listen. As I feared. Этого я и боялся. Diplomacy, I tried being firm. Nothing worked. When I asked why you should be trusted to lead the fight, you said that nobody else was doing it. That sufficed for me, but you will need more to convince the Grey Wardens. They see themselves as destined to lead this battle. You cannot defeat Elganon and Gillename. Без страж тебе не одолеть. What will you do to bring them to your side? А что ты пойдешь, чтобы склонить их на свою сторону? All I can really do is keep trying to get through to them. Have you ever ridden home in a wagon and felt the streets go from paved to dirt beneath the wheels? The horse is slow, and everything grows quiet as you're near home. What do you call that feeling? I don't really have a word for it. No, you do not. Elganon destroyed that emotion. He burned it from the mind of every living being. There were spirits of that feeling, just as there are spirits of joy or fear
or despair. I begged them to fight. What happened to them? They waited too long. Without the emotion in this world to focus on, they faded until nothing remained. When you grow quiet, it is a part of your soul reaching for a feeling and finding emptiness. Because I fail. I understand. Я не проиграю. How? What will you do? Ну как? На что ты пойдешь? Я добьюсь этого любой ценой. Whatever it takes. Easily said. Легко сказать. Но это пока будет недостаточно. And I owe you an answer in return. Yes, the old gods of Tevinter, the archdemons. There never were Tevinter gods. The archdemons, as you call them, were always merely the weapons. А тут вот от этих диалогов вообще концовка что-то меняется, нет? Или просто тупо бла-бла-бла-бла-бла? The Dragon Thrall's life force is bound to the Evanuris as both power and protection. You will not be able to kill or likely even harm one of the Evanuris until their Dragon Thrall is slain. Ты не сможешь ни убить, ни, скорее всего, даже навредить ему, пока не будет повержен порабощенный им дракон. Нас ждут другие сюрпризы. Any other surprises we should know about? Even with their dragons dead, the Evanuris are powerful and well protected. You will need to use my dagger. Воспользуйся моим кинжалом, который ты нашел. Сможешь пройти сквозь их чары и убить их. Ну, лады. Надо убить архидемонов, а потом и богов. Даже одна возможность сразить будет редкой, короткой и может очень дорого стоить. Тебе один шанс застать их врасплох. Убедись, что ты готов. А мы готовы? Как мне убедиться? Наверное, надо правильную команду, да? Еще выбрать. Используйте карту или Иллювиан на маяке, чтобы отправиться в Вейсхаупт. Слушай, последний раз она не работала, поэтому лучше не надо. Наверное. Ту-ту-ту-ту-ту. Так, а чё? Куда? Используйте карту. Мир. Куда нам надо? Сюда нам надо переместиться. Так, и надо выбрать теперь правильный отряд. Да, время нужен. То есть один и второго мы должны на выбор. Нет. Ослабление, содержимый, прилив адреналина. Хардинг вообще, блин, лечит только по праздникам. Давай Белару возьмем. Беларочка. Приготовьтесь. Сейчас нам надо действовать вместе. Поверьте, могу, они собираются атаковать Вейсхаупт. Стражи к этому не готовы. Боги собираются перерезать Тедес горло. Если мы не перережем... Богая, блин, из головы вылетела. Короче, в том году, который вышла, да? Игра года. Нет, я не играл. Мне что-то особо не это. Балтургиз, вот. Что-то не особо такие игры заходят. И почему-то. Ну, блин. Но все прям настаивают, чтобы поиграл в нее.
Главное, дайте мне к ним подобраться. Заставь их заплатить за все. Whatever you do, make them pay. I always collect. Who gets to tell the first warden we're dropping in? I was hoping to skip that part. They got an alluvian in storage down. Внизу в хранилище у нас стоит Элювин. Это был подарок. Наш должен соединиться с ним, наверное. Я так думаю. Let's get to it then. We sneak into Weiss Hub nice and quiet. Тогда используем его. We look Но around. там разрабы вроде те же, что и у этой игры. There a plan after that? Ну, игры-то немножко разные. Жанр. Кузнечная, лдовая. Вейсхаупт. Это не хранилище. They move the alluvian. Они переставили Элювин. Так они вообще его уничтожили? Или не они? Это называется по-тихому. Тише, там снизу порождение тьмы. Darkspawn in Weishaupt? Just outside the door. Stay out of sight. Оставайся тут. Sit tight, Mila. We'll be back. Ну чё, погнали? Городских. Clear them out. Don't let them near the girl. А! Больно! They've got the guns at their back. Со всех сторон пуляют. Это задолбал кидать, блин, со всех сторон просто. Чё ты тут, блин, стоишь? Так, мощная зарядилась. Это хорошо. Найди девку. You know your Darkspawn. И там диалоги точно влияют на сюжет. Там ты почти сразу можешь увидеть последствия или через небольшое время, а также некоторые влияют на основной сюжет. Ну слушай, может быть, попробую. Сейчас же новинка за новинкой. Сейчас скоро Сталкер должен выйти. Is there another way? A secret passage. Come on. Следуйте за Милой. Девочка, ты что тут вообще делаешь-то? Damn. That's Commander Janos, one of our best. He didn't go down without a fight. Так, хорошо. When did the Darkspawn show up, Mila? Just a while ago. They started climbing the wall. Когда явились порождения тьмы, совсем недавно. I need to find my dad. Мне надо найти папу. Да, перенасталкер. Ух, нифига себе. Хотя я в первую часть не играл. Посмотрим. О! Mila, be careful. I'll watch out for you. This whole plan just got a lot harder. Сова, ты тут? With a dagger. One thing at a time. For now, let's not die out here.
Нет, совы уже нету. Улетела сова. Совушка. Так, сейчас, секундочку. Это какой-то финал, судя по эпику. Я даже не могу сказать, финал, не финал. Но судя по тому, сколько мы уже персонажей тут собрали в команду, то я думаю, очень близко к финалу. Never fallen before, and it won't today. Да ёпросто-то. Три. Пока 3. Не знаю, тут больше можно как-то сделать. Да поменять оружие, да ё... Нет, включай меня 3. А-а-а! Вот, видишь? Я и плюс 1, 2. То есть ты ими можешь управлять. Так, мне хилка нужна. Прилив здоровья. Сделай мне, пожалуйста, а ты ударчик замути-ка ему. Вот так, хорошо. Молодцы, ребята, справились. Опа, и у нас открылся скилл. О, хочу вот этот скилл. На 2,5 косаря урончик. Найс, я приобрел. Персонаж. Это сюда. Пусть будет это. Попробуем. Дальше что у нас тут? 176. Так, 273. Это 615. 3 косаря. А это 2500 и 3 косаря. Короче, в зависимости от врагов. Этот холод, этот огонь. Ну, ладушки. А наверх? Что это было? Ну, с нами, видишь, еще непись бежит, девочка.
Ой, а это что такое? Бля. Что это такое? Кто это за нами наблюдает? И кто швыряет вообще в нас? Архидемон атакует северную стену. Отступаем, отходим к ловушке. Богиня. Богиня. Я себе немножко по-другому богиню представлял. Рук, что ты тут делаешь? Пытаюсь не умереть. Сражаюсь вместо вас. Твою шкуру ждет тюрьма. Арестовать. Для себя слышать невозможно. Хватит искать оправдания для своей трусости. Grey Wardens don't hide in our castle. I won't ask good soldiers to turn tail and run. We're an army of steel, holding back the blight. Order every blade out of Weishaupt. We'll all die, sir. That's an order, Warden. Так, вырубить первого стража, принять команду на себя. No. Listen to Rook. That's an order. Okay, Rook. I assume you have a plan. This dragon trap. Tell me about it. It was built 900 years ago to stop an archdemon, but... Get down! Where's the trap? Other side of the fortress, but it's never been used. It only has to work once. Let's go. All right. This is about to get... Ну что ж, сейчас все станет в разы хуже. Готово? А, я ready. Ready, set, go. Ого! Бляха-муха, меня поджарили. А как мне туда? Давай, 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 давай! Метка живи. Блин. Да что ты не успеваешь-то зарядить? Right. Then to the trap, which is where? Far enough, we'll have to fight our way to it. Так, и куда нам дальше тут? Да чё она не уничтожается-то? Непонятно, что надо сделать. Нам нужно обойти. Я понимаю, что нам нужно обойти. Как там ее обойти?
Так, наверх он не запрыгнет, да? Не запрыгнет, не запрыгнет. Вот он, ёпросота. We have to get through here. It's the only way. Wardens, hang on. Ничего себе! А! Минус. Завыли волки. The East Battlements. We are the reinforcements. You're trying to. Just need to trap that archdemon. Что там бухает? Да заколебали нее ауешкой своей. Смотри, через всю карту, блин, пуляет. У меня такое ощущение, что мне просто дамага тупо не хватает. We are the champions. Я аж пропел в голос. Так, ну а подхилить меня кто? Ну, так, Ctrl 5. Подхилишь? Спасибо, дорогая. Подхилила. We are the champions, my friend. Куда ведет троба? Как мне ее поджечь? Ля. А тут где-то сундук. Мы туда звезданемся, блин, не видно. Не могу опустить камеру. Ладно. Не пойдем мы туда таким путем. Пойдем, как нам предлагает игра. Сейчас что-то будет. Этот путь закрыт. Нужно импровизировать. Во-во-во, это сейчас должно туда. А, я остановился, все. Так, все подожгли. Ага. Эй! Нах ты вышел?
Да, давай, удачки. Хорошей игры тебе. Спасибо, что зашел. Иди, погоняй балду. Так, покиньте стену. Two horns? What does that mean? The outer defenses are gone. Evka must be ordering a retreat. We're getting close. We'll cut across the wall. This is the wall. It's gone. There's another way to the trap. Through the library. Takes longer, but it'll get us there. Покиньте стену. Just curious, what happens when the first warden wakes up? Hoping he won't. I decked him pretty hard. He'll have bigger problems on his hands than us. There, across the way. That's the library. We'll have to go down through the barracks to get there. Beats being exposed on the walls. Что за звездец тут происходит? Мне туда нельзя, говорит. Прикинь. This is the only way. Мне нравится этот звук. Или не нравится? Destroy that flank, or there'll be no end to these dark spawns. Any minute now, that gate's coming down. Какой-то звук за стеной, он там вот, да? Ага. Там что-то есть. Прям экшен музыка. Экшон. Лук. Чеснок. Trying to find a way out of this. The torch will lead the way. Be mindful of the darkspawn. See you soon. Доберитесь до библиотеки. Hear that? I still can't believe there's a dark spawn inside Dwight's house. Right here's where I took my vows to fight. You and me both. At least we're keeping our end of the bargain. Watch for... Do they ever stop coming? Only if we kill Gillenay. Хорошечно. Ой-ой-ой-ой, как это красиво было. Ой-ой-ой. И в тебя вот тут эта штука полетит. That did it. The bell's still ringing. Let's get there. Красава! That's been sorted. Просто красава! То 6. Ставим.
Туда, впереди колокольня. Держись, найдем другой путь. Now what do we do? I don't know, but we don't quit. There's a way out of this mess somewhere. Keep moving. The others run ahead. Fingers crossed for another way out. Library's not far. Библиотека уже рядом. Oh boy. We can Ух ты. Yeah, well, let's find out. Блин, бросал вот в того вот. Ваши уловки примитивны, избитые приемы. Отчаянные идеи. Ничто вас не спасет. We really need to shut her up. Okay, how? We can't do anything about Gillenade until the Archdemon's dead. She's invulnerable. Хорошо. Мы все продолжаем спешить. Rook! Lucanis! Hurry! Open the gate! I wouldn't advise it. Just do it! Против ворота. Trouble coming. Так, а шкала у нас продолжает заполняться. Ой-ой-ой, это что за клешня? But if I'm still standing, you've got to fight. Эвка! Тут сундук. She can handle it. We have to get out of here. Или это вот этот сундучок? Но это же не он. Last stand. Сундук где-то внутри должен быть. А как вот эта вот хрень? Как мне избавиться, чтобы сундук достать? Не в курсе? А вот отсюда, наверное. Да трён, его же достань ты прямо. Что мы взяли? Меч. Мне сейчас лучше. Назад, назад!
Ой. Ой, девочка, спасибо, ты вовремя. You're a lifesaver. Darkspawn almost had you for lunch. Well, let's not hang around for dinner. Come on. Did you find your dad yet, Mila? I'm sure he's around. I just don't want him to be afraid. We're here. Quick, inside the library. Not so fast. Darkspawn. Cut him down. Can't get stuck out here. Тут со всех сторон опять они налетают. Let him try. I'm good at killing those. Darkspawn, the Grey Wardens hide. Tear them from their tower. Find somewhere safe to hide. Хорошо? Наверное. Another ogre. А если я так? Нет, он убежал. Сюда. Зажали меня. Злыдни. Смотри, просто удар за ударом. Охренеть. Тут надо на расстоянии держать. Persistent bastards! They made a run for the library. They're trying to get inside. Куда они побежали? Stop them! Ну что ты, блин, не пуляешь-то? Хватит пиздить, блядь. Пуляй давай. Get your asses in here. We're coming! We're coming! You're alive. Well, let's not get ahead of ourselves. If this door doesn't hold, all bets are off. What about the dragon trap? The trap will work. Take it from a blacksmith. You set it off and get out of the way. Dad! Mila! I told you not to get lost. Мила. Я ж тебе говорил, не пропадай никуда. Надеюсь, она не доставила вам неприятностей. She's no picnic. Она не подарок. Но, возможно, из нее получится отличная стражница. The real problem is getting that dragon to land. Lucanis, the dagger. I guarantee this will get Gillenane's attention. And then? She sends the archdemon after me. We trap it. Davrin kills it. And Lucanis, you take your shot. Just like that. Вот так просто попробовать стоит. It's the best I've got.
It'll probably get you killed. Better than dying here. Right. Then let's do this. While the wardens still listen to me. Evka, you're alive. The Blight and I had a little disagreement. I'll rally the others. Someone decked the first warden and left me in charge. I was practicing for an archdemon. Let's get... I know a way to the trap. Я знаю, как пройти к ловушке. What happened here? Gillenane. She's infecting everything. Let's just find our way through this mess. Should be a door on the other side. That'll put us near the trap. Great. Once we clear out the Blight, at least. Охереть! For sure. Тимбамбео прям пол хп сразу забирает. Обалдеть, что тут творится. Trap this archdemon. Doesn't a Grey Warden have to kill it? Isn't that how it works? Yeah. You die doing it. What? It's complicated, but every warden is prepared for sacrifice. I'm ready. I'm a warden too. But you're the warden leading this outfit. People need you alive. Has to be me that kills it. Синий. Maybe they'll hang my portrait in here someday. It's not over yet. Will be soon enough. What about Lucanus? Is he still supposed to kill the Gillenane cloud? That's why we came here. But how? She's in the sky. One impossible thing at a time. Хватка Мороза. У меня уже такая есть. That should do it. Let's get out there. There's the way out. Там выход. There, that Griffin statue. I'll get Gillenane's attention. Let's get you through this mess. Behold, an archdemon's wrath! Спокойной ночи, ёпта. Your fortress crumbles. My creation will not be denied.
Вот моя песенка и спета. Hey, Gillenane! Come down here and fight! What the fuck? Кинжал ужасного волка! Добудь его! Ну же, давай. Найс. А чё, добить не надо разве? Give Asan a hug for me. Обними за меня, Асана. Ой, долбоёб проснулся. My war, my glory. Это моя война, и слава будет моей. Wardens were killed on your watch. If you want to die to make up for that, be my guest. Wasn't asking your permission. Его сейчас съедят. As supreme authority of Whiteout, I hereby declare this blight at an end. Racing heart, ragged breath, a waste of useful blood. Lassa, Hedlin, Galara. Да нет, да нет. Да нет, да что за... Архидемон разиль. Блок! У него блок! У него везде блок! Блок, блок, блок! Смотри, везде пишет блок, блок. Че, какашками будет кидаться? Да ну на! Нахуй, нахуй, нахуй! Can you still kill it? So long as it bleeds. I think we're wearing it down. Keep at it. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Разиля, разиля, валите, разиля! Блять, тут еще и страж вылез. Разиль спрятался.
Орда сейчас повлезает. Keep that up. Nice move, bro. That's how wardens get it done. Разиль вылез. But heart untouched. Avenge yourself. Да, промазал! That's right. Разили, свалили. You can't win this. Че, не все, что ли? Healer's sword Venezor. Я думаю, сейчас Солярис где-то должен... Ёбушки-творобушки, это что еще такое? Tear the mortals asunder. Да, блюет, сука! Return to me. Consume their flesh. Shatter their bones. Опять ушлепки повылезали. Strike them down. Сакунишки! Ха-ха-ха. Не буду это говорить, а то на Твиче забанят. Все. Равиль вылез. Вот смотри. Жмем сюда. Жмем сюда. You gotta move. We've almost got it. Be ready, Lucanus. I'll kill the archdemon. Я только нажал на ульту. Даврин, убей его! Да еще давай раз 15. Now, Lucanus, finish her. Поцарапали. Let's go. Give me another shot. Too late. Back to the Illuvian. Опа-на, вот это желчь разбухла. Is it working? I hope so. Best odds all day. Evka sent word. Last Эвка прислала весточку. Последние из мирных жителей добрались до Ливана. Янос со своими отрядами удерживал позиции, пока все они не покинули Вейсхаут. Да, стражи тоже добрались. Точнее, те немногие, кто выжил. Более 1000. Вот сколько соратников стражи у меня было. А теперь... Один бог, один архидемон. Вот и все, что потребовалось, чтобы практически истребить весь орден. Те стражи исполнили свои обеты. Они многим спасли жизнь.
Все они герои. Если бы не они, сколько невинных погибло бы. Жертвенность в смерти. Так гласит наша клятва. Мы все ее дали. Вот только начинается она со слов «победа в войне». А тут, как по мне, надежда. Однако мы убили ее архидемона. Уже что-то, верно? Крайне редкое достижение. Ага, он еще и превратился в змеюку с лишним комплектом голов. Те оскверненные драконы будут творить такую дичь? Я не знаю, как с этим сражаться. Что ж, по крайней мере, нам удалось сделать Геланайн смертной. Смерть она или бессмертна не имеет значения, если мы не можем к ней подобраться. У нас был хороший шанс убить ее, но мы его упустили. Даврин, говори прямо. Я его опустил. Тебя никто не осуждает, Луканс. Да ну? А я вот осуждаю. В этом вороне сидит демон, верно? Откуда нам знать, что ему можно доверять? Может, демон заставил его дрогнуть? А ты страшен. Что насчет скверны, которая течет в твоей крови? Та же скверна, что душит мой город. Даже скверна, которой Геланайн может так легко управлять. Одну секунду. Довольно. Наши дела еще не окончены. Мы команда. Мы все здесь заодно, и одним и тем же причинам. Все мы видели те ужасы, что боги несут с собой и решили противостоять им. Нам всем надо полагаться друг на друга, объединиться перед лицом невероятных трудностей. Другой надежды у нас нет. Мы едва пережили схватку. But spite is a creature of raw emotion. Your turmoil over what befell Treviso feeds him. Both of you vie. It's no wonder you missed such a rare opportunity. I think we've all been distracted. I've been preoccupied myself after discovering that hand of glory. And I can't stop worrying about my new magic and what it means. Or what the Venatori are up to in Docktown. Until those problems are resolved, we will not be prepared to face the gods. A moment of inattention, a single lapse, could prove fatal, and the gods will allow no second chances. He's right, Rook. We can't afford to stumble. The gods will jump on that in a heartbeat. We must be ready for them. That said, we need to find them first. Harding, can you send word to Evka, see if she has any rested scouts? Scouts? Why? The Darkspawn that attacked Weishaupt had to come from somewhere. I bet they'll be headed back there. Following them should at least put us on the gods' trail. Got it. As for the rest of... Look, nothing against Emmerich. He's right about needing focus. But what happened at Weishaupt? That was more than a distraction. So is what happened to Treviso. What the Blight has done to the city, to its people. These are more than distractions, Rook. Either way, we all need to step back, clear our heads. Нам всем надо сделать паузу. Итак, как по-твоему все прошло? Неплохо. No one's at each other's throats, at least. Emmerich's right, though. Everyone on this team has some kind of unfinished business hanging over their heads. That's the danger in recruiting competent people. They bring more interesting and complicated problems along with them. So go help, Rook. Support them. Solve those problems. And maybe start with Davrin and Lucanus. With Treviso and Weishaupt. They've got more in common than they did before. And the gods? You've asked the Wardens to track them through the Darkspawn. That'll take time. I should use that time to check in with the team. And then, I should go talk with Solus. Better you... You know, all this talking wears me... Знаешь, томила меня вся эта болтовня. Посплю немного. Я думаю, я тоже пойду посплю. Good luck. Удачи. Давай, счастливо.
Геланайн взяла Вейцхаупт с фасаду. Ее архидемон уничтожил большую часть крепости Серых Стражей, но Даврен все же смог убить архидемона. А Луканис ранил Геланайн, напомнив ей, что она не бессмертна. Поговорить. Это мы сделаем в следующий раз тогда. А точнее, ночью. По МСК. Всё, на этом все тогда. Всем пока-пока.